All right, good morning, folks. Welcome to the Morning Star. This is coming to you live from the smiling coast of Africa, the Gambia. And of course, we're broadcasting from our studios along the OIC road. We're glad to be back and, of course, to bring you the very best of, everything you can imagine. Together with my beautiful ladies in the building, the Queen of Miss Global Health 2024. And, of course, the Queen to be next year, 2026. I will start with the Queen to be. Good morning, Maimuna. I'm going to tell you because I said the Queen to be. That's Nyan Munuko Wesu. Of course, yes. Because Nyan Munuko Wesu, this is what you wanted to be. Because it's not like I get saying you doing some catwalks and stuff like that. But anyway, how was it? And someone saw you. I'm the limo, so I'll ask you about that. Good morning. Let's start with knowing no the fact you know. Good morning to our beautiful viewers. Yeah. Welcome to another edition of the Morning Star. Yes. So ñu leen dal leen ak jàmm continue watching li nga xamante ne Morning Star TV. Jox leen the latest information make us see newspaper see trending on social media and also link am ci sunu news last night. So welcome to another edition of the Morning Star. Okay. Léegi naka lañ ko di waxaatee our good morning. Good morning to our wonderful viewers right now. Wherever you're watching from, we are saying a wonderful welcome to another edition of Morning Star. Together with your stars. 3 stars, I can say. Alma dem sumay wona dafa am luñ ma ko dima man mënuma gëm loolu ba léegi te gaay ñu leen netali ci lamañ ju borom. Okay. ma def liggéey daal ndox bi ko bëggoon a yóbbu dee someone saw you man non waxuloo ma ko de yow dama ñëw nga commencé guilty man la man wax nañ ma ko bu yàgga yow xam nga yow ndaama nga ngay dugga ci xam nga ne yow sutuloo ma garaaw loo baax na yow ku ñu xool télé bi sax dina xam ne man maa la sut yow su la ndox bi yóbbu woon fay dem may mun a xam nga li la ñëw su ndox bi bari xale yi nañ toog seen kër yi man de ba ndox bi na xale yi toog seen kër yi the saddest part is te su la ko teewul doon dur garaj the only thing li nga dee tampogante fu ay mbuus yaa ne kalisa tàgge I was like seriously dama mel ni luñ fi doon wax rek comme ça nit ñi suñ sànnee seen mbuus yi ak mbalit yi si gota bi gis nga su tawee exactly yëpp a lay génn dafa feeñaat si biti yow léegi waroon naa laa gis ni nga jéggi ak sa eelu gàttal ndox bi fii la ma am fii mooy fan ñoom gisuñ fii di suma omi seriously loolu man boor la wow that's serious Serekunda booree si Churchilltown defen si gaar Churchilltown si Essentiel waaw Essentiel man foofu daf dee bari ndox xam nga this is what I was saying yesterday at least 3 months prior to balaa nawet bi di ñëw war nañoo try clean gutters because foofu noonu xam nga léegi-léegi tuuti clean la day nekk rek da nga ko clean ba pare nga bàyyi suuf si ci kaw tali bi mu jël la a week or more dem bala ngeen ko clean obviously li ci bëri dafa delluwaat ci biir and then ni ñu ko dee gasee dafa war a nekk gas bu da nga ko war a gasaat ba ci taat bi génnewaat lépp du doon gasi tayal ba pare tam dañu war a xoolaat manhole si dem fu nekk dem génnewaat parce que am na loo xam ne fattana ba pare soo ko fa bàyyee tam ndax du jàlla même soo génne suuf si gota bi tam du jàlla but anyway loolu dinañ ko waxtaanee xam naa waaye dinañ seet li nga xam ne moo ne ci ci kayti xibaar yi dinañ seeti the social media what's trending but most importantly as well commodity prices yi ak the currency update yëpp dinañ ko check ci biir programme bi la waaye dégg naa xam naa coow dina bëri nag parce que maa ngi gis si kayit yi léegi ne Talib dafa submit application pour flag bearership bi ak yooyu noonu anyway we'll come to all that. We're going for a short break and then when we come back, we will definitely deal with some of these issues. But first, let's take a look at the commodity prices and the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. That's after the break.
Welcome back to the Morning Star. If you're just joining us, this is coming to you live from Star TV. And of course, let's take a look at the commodity prices. mbokk ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen dalal ci biir kër gi am mbégte lool del suwaat ak yéen ci programme bi leen ñu duppee mooy the Morning Star ñu am ci mbégte lool nag di leen ñaanal tey sàkku ñaan ci yéen bu baax a baax yàlla defal ñu jàmm ci biir réew mi defal ñu li kawe ci njortu it incha allahu rabbi ñi feebar yal na leen yàlla may wér yàlla may leen ba ñu amaat seen i kàttan mun a delluwaat si seen i yëngu-yëngu waaye it ñi tëdd ci lopitaan yi ñoom it ñu ngi ñaan yàlla génne leen fa foog seen bopp yi ba mu cedd guy ñu delluwaat seen i njaboot ñi tëdd ci prison seeg yooyu noonu yëpp ñu ngi ñaan it yàlla génne leen fa ñu bañ a delluwaat nag ci li nga xam ne moo leen fa yóbbu woon. incha allah li ñu ngay gërëm kilifa diine yeeg ak kilifa aada yi ci biir réew mi ak li ko wër ñuy jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di dellusiwaat ak yéen ànd ceeg Maymuna ak ki nga xam ne moom mooy Awa Sané li ñoo def rek mooy ñu seet li ci marché bi ñu baxee ko askan wi ndax tàmm nañ di ko def dafa baax ndax day dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy waaj a génn dem si marché yi lee surtout ci gox bi la ñu toll muy di Kanifing municipality muy lu am solo ndax dina dimbale nit ñi bu baax a baax njëg li ñu bëri moom la ñuy taaxirlu ci programme bi la parce que daf leen a gindi dimbale leen incha allah dinañ ci seet bu baax jaatal ko waaye nag li ñu jot a nemmeeku ci yëf yi mooy American Bag of Rice bi nga xam ne moom lañ tàmbalee mu ngi toll ci $2,100 muy benn ci xeeti American Bag of Rice yi le nag am na yeneen saako yoo xam ne it moom la gars yi duppee muy di American Bag of Rice waaye bi ci fees mu ngi toll ci $2,100 mu mel ni ku ko ci am ku ne di nga am benn si saako yooyu le saako sadam mu ngi toll ci $3,300 muy beneen xeeti saako maalo saako barabara it beneen xeet la bu toll ci $2,400 waaye saako sukkur mu ngi toll ci $2,300 saako liñoŋ moom moo toll ci $1,000 ñu gis ko it ki ci $950 muy bi nga xam ne mooy bàyyi ko bitim réew di ñëw ci biir réew mi li ñoo ngi garden bi muy tuddee li ñoo ngi réew mi moom dafa xala jafe léegi ci jamono ji la ñu toll waaye 20 litre gallon bu diwlin ñu ngi ko nemmee ko ci $2,150 10 litre bi ci $1,200 5 litre bi mu ngi toll ci $650 mooy bi nga xam ne mooy nelaw bu dut nelaw toll ci $750 20 litre gallon bu diwtiir mu toll ci $2,400 saako furiñ mu toll ci $2,150 waaye ñu gis it saaku pompiteer ci $1,100 tamaate marita 2 kilo bi carton bi ngi toll ci $1,150 benn pot bi toll ci $225 beef muy ndaw la kese nga xam ne ndax benn yax mu ngi toll ci $450 ñu ngi nemmeeku ne am nañu ko jaayee $500 léegi meat and bone mu toll ci $400 waaye ñeneen yi dégg naa ne ñu ko jaayee $450 carton yi chicken legs war a sax carton yi chicken surtout bi nga xam ne fukki ginaar a ci ne mu ngi toll ci $1,800 mooy bi nga xam ne mooy peese 1.2 waaye buy peese 1.3 moom ci $2,000 la toll full chicken mu ngi toll ci $220 mooy bi peese 1.3 buy peese 1.2 mu ngi toll ci $200 carton yi chicken legs mu ngi toll ci $1,225 benn kilo bi toll ci $150 chicken wings mu ngi toll ci $1,350 ci li nga xam ne moom la ñu jot a nemmeeku ci réew mi la waaye su ko defee ñu dem fële ca Central Bank of the Gambia ñu seet li nga xam ne moom la koppari réew mi di wécceekoo ak xaalis bitim réew li ci mel ni American US dollar mu ngi toll ci 71.84 mooy di American US dollar ñu gis euro bi mu toll ci 84.24 the Great British Pound mu toll ci 96.71 Swiss franc bi mu ngi toll ci 88.87 Swedish krona bi toll ci 759.15 Canadian dollar bi mu toll ci 52.14 CFA bi muy CFA bi mu toll ci 593.170 wala .17 Norwegian krone bi mu toll ci 713.23 Danish krone bi mu toll ci 1124.46 Saudi riyal bi toll ci 19.16 Japanese yen bi mu toll ci 48.77 Courtesy of the Central Bank of the Gambia. This is the currency update for valuation purposes from the Central Bank. xam nga lan moo ma jaaxal ci currency update bi la Saudi riyal bi 19 musu ko weesu musu ko wàcca moo gore 19 point nangam 19 point nangam. It is constant. It is really constant. moo gën a moo gën a gore yeneen xaalis yi ngeen dama ko ñëw rek comme maanaam ba pare société CFA bi especially the CFA nga seet Central Bank according to Central Bank 593 right now soo génnee ci biti nga bëgg a CFA di nga fay ay 636 something. Wow.
difference bi daf dee bëri trop. I don't have a problem su nekkee difference yi dafa nekk ay benn $5 benn less than that or whatever butuut. waaye Gambia moom doo dégg loolu bañ na ko bi nit ñi yokk seen njëg yi sax suñoo jaayee $5 suñoo yokkee sax 100% increment la moo nekk because from 5 they will jump to 10. ñoom dañoo skip skip bi nga xamante ne sax. doo dee gis ku yokk coins. $2 non yokk fa non. moo tax ma ne su yàggee mbaa coins nit na koy usaat doo ko mën a usaat. because léegi même mint sax. léegi is $5. yaa ngi gisaat coins su bëri amoon na benn time boo xam ne coins dafa réeroon. gisuloo jafe na xanaa léegi paas yi nga xamante ne 12 lañ. moo tax yooyu moo tax dañ dee gis coins. gars dañu am pour defar coins su bëri parce que nit ñi ñu ngi use coins. but soo use coin bu si ba am na. moo tax léegi soo buggee mint sax. loolu ne si Sénégal da ngaa dem nga gis nit ku téye xajar bu bari ci loxoom soo jógee Gambie loolu du nekk dara ci yow parce que yow Gambie bindu la coins Gambie coins bi faju dara. bon Sénégal da ngaa gis coins dara la foofu. mun nga koo defee lu bari lu bari da nga ko cee defee parce que ku nekk da nga am coins tamit poche parce que coins is valuable nifin it's people are definitely using it now. because soo seetee let's say 500 bi. 500 bi coins nga seet 500 because am na note anyway but imagine mu jox la ay nearly $100 coins. da mooy 500. like 500 bu gaay bi na 500 bi. waaw nga seet la si 200. so léegi ñoom seen xaalis si kay 200 bi would be around 200 non foog naa 200 bi moo war a toll ay $50 or something. Sénégal seen xaalis te loolu coin la. seen xaalis si coins bi ak bu kayit bi bon moo gën a am doole. non obviously kayit bi mooy ëpp doole. because kayit bi am nañ seen coins yi bari na trop because am na bi xëy na su ma la waxee fi nii doo ko am na boo xam ne like 50 lañ fa binda am sa mooy 500 nga naka 50 nga am benn boo xam ne 100 la mooy seen 100 francs bi nga am bi ñu xam buñ binda 200 mooy 200 dan di nga am foog naa waa 250 am na dan nga am ak 500 amoon na coins waaye léegi coin na fi note am na note la léegi so yi la gaay am si coins ak yeneen am na yu sew tam yu ci nekk but ni Gambie moom xam nga dala si la rek su bëri ba bëri talaa la 30 sax man gën naa ko teg bët because kenn lekkatu 30 waxatuma nag soo waxatu 30 moom doo wax butut doo wax 10 butut doo wax 5 butut doo wax butut moom dafa réer léegi butut moom doo ko gis moom doo ko teg bët anyway we're going for a short break and when we return we'll take a look at the newspapers followed by some analysis together with Maimuna and Awa coming back shortly after this. All right, welcome back. If you're just joining us, this is the Morning Star. Star Maimuna. Good morning once again. Dama bari fiem nu ma neex laa la ooyee. Waaw. Yow xam nga ne tur boobu neex na la Star Maimuna. Galaxy of Stars. Yeah. Okay. What do we have? Welcome to waaye the foog naa newspaper tey di nga xala wéet tey segment. ñaari paper rek nga am. Yes, I have two beneen bi ñëw. papers. I Okay. have the Standard and the Point newspaper. So the headlines on the Standard, we have journalists barred from Assembly Committee's inventory tour of Jammeh's assets. Gambia named fourth safest country in Africa. Dabo Bensouda contest for UDP flag bearer. We have Russian oil scandal. Chief of Staff says Assembly's findings against Gam Petroleum boss weak. We have Imam Kuyate gets massive solidarity at police station. Man convicted for operating pharmacy without license. Government launches over $80 million RISE project. On the Point newspaper, we have Talib Bensouda enters race for UDP flag bearer. We have Keita unveils explosive list of corruption cases across ministries. Registrar hints Jammeh's cancelled land could surface in registry. We have Minister Drame hails government 17% enrollment surge with extra 387 classrooms. Imam faces police questioning after Magal Tuba remarks spark uproar. This is a future story which says broken dreams, the price of childhood on Gambia's streets. Those are the headlines we have on the Standard and that of the Point newspaper. So going to the Standard's newspaper, we have journalists barred from Assembly's
Committee's inventory tour of Jammeh's assets by Omar Bah of the Standard newspaper. Last week, the National Assembly Communications team sent a notice to the Gambia Parliamentary Reporters Association requesting them to nominate one journalist to cover site visit by the Special Select Committee investigating the sale and disposal of Jammeh's assets. They insisted that due to the nature and sensitivity of the visit, they are requested to only invite one person from Prague and GRTS to join the committee. Prague responded by nominating its president Omar Bah of the Standard newspaper to represent them and share any information available on the visit. However, a few minutes before the team departed, a few other uninvited journalists arrived insisting they wanted to join the team. And following some consultation, they were allowed by the committee's chairperson, Honorable Abdullah Sisi, to join. The inventory visit to various properties belonging to former President Yahya Jammeh started with the State House yesterday. The committee's investigation team was welcomed at the State House by the Controller of Government Vehicles, Famara Sediba, who had recently testified at the parliamentary inventory. Mr. Sediba took the team through an inventory of 25 vehicles, only 3 of which are working, belonging to Jammeh, including Homona Lumonis, short Hummers, a mini lorry, bulletproof, Armand Benz, G-Wagon used for airport pickups, and a black Nation used by VIPs. When asked by investigators about the fate of the other vehicles, he claimed were parked at the State House as recent as during his appearance at the inquiry. Sediba said some of the vehicles are currently under maintenance and promised to escort the team to various garages for their inspection. Shortly after touring the vehicles at State House, the chairperson of the Special Select Committee, Abdullah Sisi, confirmed to journalists that the vehicles they were showed are less than the number of vehicle controller himself disclosed during his testimony. We recorded 25 vehicles, and out of the 25, only 3 are working. The rest are all down and the keys are not here. The number we were given is more than 25, but we will go to other garages to record the remaining vehicles and tally with what the information we have, Honorable said. When the team left the State House, instead of going to its destination at the State Guards workshop, it returned to the National Assembly for a closed-door debriefing that looked nearly an hour. Shortly after the closed-door debriefing, journalists were summoned and told they are no longer needed on the tour. We are sorry to inform you that you cannot continue with us due to the sensitive and premature nature of the investigation, one of the team members said. The committee's chairperson, Abdullah Sisi, admitted that it was the Assembly's fault to make the visit public in the first place. He promised to organize a press conference at the end of the tour and update the public on the findings. The unhappy journalists left the Assembly with disappointed faces. Very our séeréer yi am nañ ndam. séeréer yi am nañ ndam. am nañ ndam ci lan. aha loolu laa bëgg laaj ma séeréer yi am nañ ndam ci lan. ok nañ go back to demal delluwaatal ci 25 vehicles yu fa gaay fekk. belonging to Jammeh, including yaa ngi koo gis foofu noonu ci kaw. yes. ok. moto yi. delluwaatal foofu. ma dellu. waaw delluwaatal riital foofu léegi naa la woon la moo tax séeréer yi am ndam. dellu foofu rek bay mën a dellu foofu rek. naa la wax la moo tax séeréer yi am ndam xam nga fi maa wax tudd. yes belonging to Jammeh, including. Hamona. Huma Lemonise taxawal foofu. ndabi séeréer yaa ngi nii joolaa bi wax na bu ne Hamona. dafa Lemonise. Lemonise wala mu gini astafurlah wa tubi joolaa am nañ ndam limousine. yaa ngi remember démb bi ma laa laaj
Dakar ak yow xamatuloo Dakar ak dina ci yaa ngi démb bi ma laa laaj dream car you mentioned which one Lamborghini and this is limousine xuma limousine mu ne xuma la mel ni xew bu xumba bàyyi ma bu ko xumba la ak li ma la ka loo ko wooye lamonis en bi laa fa teg allahu akbar moom rawa Maymuna this is xuma and xuma and limousine yeah because mooy tembo yaa jame bu mu naan dawal noonu waaw mooy xuma mooy moo taxul gars di ko 50 wala 50 cent because time boo clip 50 cent baa ngi génn mu ngi dugg ci xuma yooyu noonu anyway but going back to the story li ci daf la jàpp rek bi jàppataa ko bi moom jàppataa ko anyway let's take a look at this because man in the first place it is disappointing because li xew mooy in the first place inviting one journalist because their plan was just to go with one journalist according to what he said because of the sensitivity of the visit and then later when this journalist came they had a discussion they agreed to take them for them to join the group so su nekkee ne dem nañ ba gis ne what was said is different from li gaay gis because mu admit na ne number of vehicles yi ñan waxoon ak yi ñan woon foofu du benn and then in fact 3 vehicles yi rek ñoo nekkoon di walk yeneen yi yëpp they were down and seen caabi yi nekkuñ di ko gis gisuñ ko so they wanted to go to the other destination all of a sudden ñu am a change of mind what led to that lan moo xew if it is if the nature of the visit is sensitive if the exactly the sensitivity of the investigation or whatever in the first place lan moo tax ñu leen doon allow definitely it could have been indoors they only requested for one according to the story they only requested but the other journalists came uninvited but they had a discussion and then you allow them pour ñu dem a ñoom man foofu mooy sama problème they should have just obeyed the rules exactly comme que allow nañ leen ba pare suñu demee fii we just give respect to what is called the Nations TV the state broadcast one of their reporters that one they can supply everyone with the information they got from it dafa mel ni comme fii nii event su amee event bu mag su amee State House wala national event ñëpp dañ dee jël feed from GRTS so lii I can say that they can be comparable su fekkee ñu ne it's sensitive they can only allow one journalist that person can represent in fact that's what they said that's what they said because the Parliamentary Reporters Association they only needed one person to represent them and then one from GRTS which makes it 2 loolu la gaay waxoon initially but the other journalists came uninvited and they later had a discussion among themselves then you decided okay fine we can go with them so su fekkee ne dem nañ ñu start di gis yeena yi after ngeen réccu loolu ngeen dugga ngeen am meeting within yourselves among yourselves then ngeen seet ngeen gis naa come on we are going to say no to them because mënuñ to continue with them that could lead to something else it could lead to someone xam nga taxaw ne waa soo gisee ñuy def lii ak lii moo ci tax mooy waral nit dem binda leneen after ngeen taxaw ngeen condemn kon to say ne it's not correct that's not what really happens or nangam fekka ba xam nga as a journalist as well you have to be professional even if nga interview nit loolu daf dee am nga interview nit ba pare at the end of the interview mu ne la ne part bii de bëgguma mu lifin so you have to be professional enough to save your source so suñ defee seen meeting bi after their site visit ñu ne leen ne bëgguñu part bii nii mu leak they should save them from that because as a journalist you have to be ethical. Do you think some people would not spare that? They would just leave it out. Malako, as far as it's newsworthy, they would just bring it out. That's the problem we have. Understand nothing out here, but that doesn't mean that follow the rules or the ethics of the profession. That's a problem. That this is what is expected of them, of course, yes. But ñële dañoo ragal ne no come on nii mën nañ ko feeñal mën nañ ko réeral ak yooyu noonu. But anyway, man loolu rek moo ne kon ñaari point yooyu rek laa gisoon ñu ma bëggoon a raise. Benn bi mooy humana ak limonade saw ma naka ak bii. Can we just proceed to the story? non séeréer yi moo am nañ ndam waaw bii kaw su baaji sax du wax dara bii kaw su sax du wax dara Ben Souda
Ottawa contest for UDP flag bearer. Impeccable sources have informed the Standard that KMC Mayor Talib Bensouda has formally submitted his application for the position of flag bearer for the United Democratic Party UDP in the 2026 presidential election. Our source said he is the second person to do so after veteran leader Ousainou Darboe. Contacted for more information on the process with the deadline for the application set for today, Tuesday, September 2nd, Alhaji Estabo, the UDP Administrative Secretary, said until the application process closes, he is not in position to give any information. Ever since the application process started, UDP supporters have been locked in a heated debate as to whether the party should now allow a generational change or continue with the old guards. The debate has been so hot that many observers hinted the difference and irreconcilable. However, many supporters and commenters said with this development, the party has demonstrated itself as a democratic party with equal opportunity for all members. Kon affaire si tàmbali na waaye paa bi sobbi tàngu de ndax it will be confirmed on the 3rd. That's okay, but this is the second one their source said this is the second person to do so after veteran Ousainou Darboe. Oh. After veteran Ousainou Darboe. Talib is the second. Talib is the second. Waaye bu Ousainou Darboe dégguma ko gisuma ko fenn moo ma jaaxal. Dégg nga ne paa bi dafa. Among the stories I have on things that were trending, they've indicated that his own will be confirmed tomorrow. Okay, it's not yet confirmed. Parce que man gisuma fenn fu ñu wane ne paa bi ni fi naag yoon. But anyway. Let's just wait and see. Okay, let's everything will be clear. baax na daal. dina xumbate daga. ñoom commencé nañu dara. non commencé nañ ko because gis naa xaw ma si kan laa gis Facebook post am bi mu ngi wane ne xam nga démb dafa taw. it rained heavily. and the guy ne Talib submit na taw bi ñëw na boobu mu kay rolti ma ne waaw kon bii laa be duula woto ngay ko bii laa be duula woto nañ ci xam naa ne daal dina xumba trop because with the way things are right now ñu gis Talib submit paa bi submit keneen ak keneen submit fi ñoo sànne fi ñoo voté de waroon naa koo fekkee nag dina xumba bon nañ dem lépp dem ci yoon rek na lépp dem ci jaama xam nga lii moom bettut kenn bi ko xamoon nañ ne Talib definitely dafa defin ba pare xam nga some folks within the UDP are fully behind Talib ñu ngi ko support even prominent members of the UDP some of them are in Talib's camp others are in the Ousainou Darboe camp ñeneen ñi to the Yankuba Darboe camp but Yankuba wax na ne su dee paa bi soppinta moom su paa bi xam nga laajee place bi moom du ko laaj te comme que paa bi wax nañ ne mu ngi laaj Yankuba moom is out of it but all of a sudden suñu jékkee-jékkee rek paa bi ne moom bi doona du laajati expectal na Yankuba will dina ñëw and then that will be the clash of the titans so whosoever wins must have to pull the bull by the horn. Yep. Man convicted for operating pharmacy without license by Amadou Jadama, Magistrate Misal Mendy of the Bundu Magistrate Court yesterday convicted and sentenced one Alhaji Toure to a fine of $500,000 in default to serve 5 years in prison for operating a pharmacy without a license in Sanchaba. He was found guilty on a single count charge for general penalty. Mr. Toure, who was unrepresented when the charge was read to him, pleaded guilty. Narrating the facts of the case, Police Inspector Bobo Jaju said sometime in February this year at Sanchaba, officers from the Medical Control Agency led the inspection led by Inspector Ali Dabo and team, found out that the accused person is operating a pharmacy, and when asked for his license, he could not produce any. The officers confiscated all the drugs found there, recorded and entered them in a quarantine seizure from before subsequently arresting the accused and taking him to Sanchaba Police Post, where he was cautioned and charged.
the police prosecutor said. In passing her sentencing, Magistrate Mendes said the convict has sown rumors and has cooperated with the police upon his arrest. To be candid, this is not a genuine excuse, as the convict knew exactly what he was doing and the implication of his act. Operating a pharmacy without a license is illegal and though a criminal offense, punishable under the Medicine and Related Products Act 2014. However, the convict pleaded guilty to the offense charged at the first reasonable time and therefore did not waste the court's time, the magistrate noted. The trial magistrate further stated that there is lesser harm and lower culpability, adding that there are more mitigating than abrogating factors. Considering the mitigating factors which stand to the convict's advantage, I will consider a penalty of a fine against the convict. He is therefore fined a sum of 500,000 and in default to serve 5 years imprisonment for violation of the Medicine and Related Products Act, Magistrate Mendes said. I'm not a moment going to get fit. You cannot operate a pharmacy without a license. This issue of pharmacists operating with the let's say a license operated different pharmacies in man mota so mota you bari they am because su nekone benn pharmacie bu nekk dafa am ci benn license bu nekk dafa am just ci benn pharmacie o ñaar dafa du nekk problème but da nga gis kenn benn license muy how much change nañ ko anyway but benn license muy different pharmacies they operate under one license dañ ko dee hire dañ ko louer dañoo def lu nekk you cannot do that man yooyu noonu mënuma understand plus the locations even if the locations are not the same no exactly. That's what I'm telling you. Man, that's corruption. They are making money out of their license. You have the license holder, and let's say I can have my license, and then my operator will pharmacy be loué lako ak yoy non. But it's happening. Many dañ ko dé ren. But the problems are because Gambia fi nga dey gis key anyway this story bëggon na xam because am na luma don sentu ci story may fo ne bala nga jeexal story bi dinañ xam that information because ben xamuñ whether nurse la doctor la he is a health practitioner xamuñ ci dara the only thing we know is that don't operate a pharmacy without a license but waron nañu mëna xam whether because foguma ne nit ki warna mëna deugar fit you another health worker neklo let's say a nurse or a doctor nga pare ngay operate a pharmacy. I don't think they need to warn. How will you prescribe medicines to those not feeling well? The haneka issue de nga am bopp bu metti ñu jox la garabi bi metti foguma ne kii su amutoon xëj na dafa amul license maybe health worker la xëj na maybe doctor la maybe nurse la or whatever maybe sax du ben ci yooyu maybe pharmacist la who knows xëj na dafa operate rek but he is a pharmacist dafa operate without a license but xam nga ñun suñu bopp dañu am problème regarding this yëfi pharmacie no fi nii da nga ñun Gambien sax mënuñu ta ràññee pharmacie bi ak drugstore bi they are not the same. You know, so mënuloo run a pharmacy ba pare nga amee naka lañ ko dee waxatee mënuloo am a license to run a drugstore ba pare ngay operate a pharmacy because there is a difference between the pharmacy and the drugstore so moo tax ñun dem nañ ba ci biir ñun suñu bopp xamuñ ban mooy ban ñun koona bu ndaw soo amee koona bu ndaw sax ubbi la pharmacy bi tëju and that is not a pharmacy that is a drugstore ñun foog naa gars yi war nañoo génn xam nga gën koo leeral sensitize people about me ak yooyu noonu even niñ ko dee bindee sax da ngaa gis ñu def drugstore ñu def ko like two drug and then store and then drugstore should be one word so anyway loolu bokk ci lii sax waaye dama laa woon rek ñun xamuñ ci lu bari ñun xam nga fii kuy jaay garab rek pharmacie lañ ko ooyee kuy jaay garab rek pharmacie la mais mun a leer na ma ne soo yéene xaalis ko demal ma la seet ma def pharmacie bi ubbeekuwul fekk dëkk de drugstore ngeen am seen koñ na def pharmacie. Sometimes though it comes with the environment you find yourself in. Yow mun nga xam ne this is the right word to use or the right way to say it but then soo ko waxee noonu gars yi duñ mën a understand so you just speak to the waaw locally that's what people know even soo demee let me just try to see something here even soo demee sax locally fu mu nekk soo ko doon wax nit du understand da nga yow pharmacie rek nga ko mën a wax
because soo ko yónnee sax mu ne ok pharmacie because loolu lañ yàgg di dégg. Booy drugstore du xam. ok du xam lan nga miin. But anyway, nañ dem rek after check beneen story dafa am lu ma bëgg a check. Named fourth safest country in Africa by Omar Ba. The Global Peace Index 2025 has named Gambia as one of the safest countries in Africa, with a ranking that reflects remarkable achievements in the nation's stability, peacefulness, and social resilience. Gambia currently holds the fourth most peaceful country position in Africa and ranked 55 globally, according to Global Peace Index 2025. It added that the safest African nations include Mauritius, Botswana, Namibia, the Gambia, Sierra Leone, Madagascar, Ghana, Zambia, Senegal, and Rwanda. These countries excel in political stability, low crime rates, and peaceful governance, making them ideal travel destination. According to the Global Peace Index, the Gambia has emerged as a peaceful haven with beautiful coastal attraction. Sierra Leone, with the growing security, invites visitors to explore its unspoiled beaches. The Gambia soared highly in the Global Peace Index due to its low levels of conflict, strong sense of community, and relatively low rates of militarization. The nation's Global Peace Index scores improved notably this year, reflecting a significant upward movement of 16 positions in the global ranking, a rare achievement among African nations. The Gambian Ministry of Information hailed the achievement as a proud moment and a testament to the collective commitment of the Gambian people to national unity and harmony. Information Minister Dr. Cisse credited strategic reforms and inclusive peace-building efforts as essential drivers for the positive ranking. Gambia joins Mauritius, Botswana, and Namibia in the top tier of peaceful African nations, outperforming regional peers in several critical indicators of safety and stability. Global Peace Index data shows Gambia ahead of larger countries in Africa that continue to struggle with conflict and instability. The smiling coast of Africa. I'm not ko xam ne da nga story bi nga pare rek mu ne non ñi waxuñ dëgga because moom xam nga level of crime rate bi moo dëgga ci dëgga bi la nit ñi xale yaa ngee gangs fii jam nañ kii dëgga xam nga am na time boo xam ne affaire si tànga na dëgga nga rey nañ kii rey yi bari nañ obviously but compared to other countries compared to li xew ci yeneen dëkka then Gambia mun naa nekk the safest understand because why so sukkandikoo caw because of Gambia nga nekk Gambia dëkk bu ndaw la a population of nearly 3 million nga sukkandiko ci rey ñoo dégga nangam da ngaa jàppane xëj na in Africa Gambia is the worst place to live in but that is not the case ba pare ñi anyway it's congratulations to us xam nga we just have for being recognized as the fourth peaceful country exactly li ñu war a def rek mooy try to maintain that xam nga booy gis nga jaama lu dul jaama ko gën si Jama la lépp xëcc we're here because of Jama we're here talking live on TV because of Jama because so that's what I am telling you that's what I moo tax mag ñi suñ dee ñaan da ngaa dégg ñu ne la yal nañ ko fekkee te tal ko xam nga mën nga koo fekkee te doo ko tal soo ko fekkee ba pare Jama amul doo ko waaw so da nga koo fekkee nga tal ko so loolu is very important congratulations and then we are 55 globally fourth in Africa. We were talking about the issue of pharmacy or whatever. Briefly, I want to read something. Then after you continue because a pharmacy is specific. It's the specific department or establishment for preparing, dispensing, and advertising on medications, often within a larger store like drugstore, supermarket, or hospitals. A drugstore, particularly in the American English, is a retail store that sells both medications and a wide variety of other products because in a drugstore you can sell cosmetics, you can sell snacks, even household goods in essence it's a drugstore can also contain a pharmacy but the terms aren't interchangeable. So pharmacy refers to medication service while drugstore refers to a broader retail environment.
So they are not the same. So anyway, let's go. Yes, we move to the Point newspaper, which says Keita unveils explosive list of corruption cases across ministries by Janki Sisi. The Minister for Finance and Economic Affairs, Honorable Sidi Keita, unveiled a sweeping list of corruption, fraud, and abuse of office cases that cuts across the heart of public service. The disclosure came at a high-profile press conference hosted by the Ministry of Information, Media and Broadcasting Services in response to 3 petitions submitted by Gambians against looted assets gala. Minister Keita directly addressed growing frustration over corruption, lack of transparency and weak governance reform. Government is not sweeping these matters under the carpet, Keita asserted, pointing to a dossier of ongoing cases that span ministries, agencies and state-owned enterprises. Every single file is being pursued through due process. He disclosed that at the Ministry of Health, 2 senior officials, a former permanent secretary and a former program manager of the National Malaria Control Program, stand in trial for corruption and economic crimes in State versus Balakanbe, Omar Sisi and Mohamed Lamin Keita. The prosecution has already closed its case, with the defense now preparing to answer. The scandals echo elsewhere. At the Social Security and Housing Finance Corporation, 6 staff are facing corruption and fraud charges in State versus Amisar and 5 others. The prosecution has rested, leaving the defense to make its case. At Immigration, in State versus Usman Bahuma and 4 others, senior officials face charges of corruption and related offences, with all witnesses already called to testify. Meanwhile, at the Central River Region, former Governor Abasanya and an accountant stand accused of economic crimes and fraud, while at the Ministry of Justice, senior staff in the Registrar General's Department are also in dock for similar charges. Even with the Judiciary, State versus Ibrahim Janko Koli and others pits a magistrate and 2 judicial staff with charges of fraud and breach of trust. He further revealed that former Director of Protocol at the Ministry of Foreign Affairs, Babukar S.M. Jobate, has already completed trial with judgment pending. Similarly, a protocol officer at the ministry and a state house driver awaits verdicts in their own related cases. The scandals, which has rocked the nation in recent years, expose how privileged state instruction were allegedly traded like commodities. The Gambia National Petroleum Company GNPC and the National Water and Electricity Company NAWEC are also entangled in the corruption net. At GNPC, 1 pump attendant allegedly disappeared with over 1.16 million in sales, while another supervisor is accused of holding funds through tank shortages. At NAWEC, 2 staff face official corruption charges for the deepening public criticism about mismanagement in state cooperation. Oh, thank you. Yes, that's a story from the Point newspaper. If what the ministry well, that's the exact thing that happened. I think it's something commendable. Because ñu work on some of these list of corruption cases across most of these ministries, because it's something at a time. Just then ministers, maybe permanent secretaries, I know would be involved in so many alleged corruption, abuse of office and other scandalous issues. So if the minister be unveiled this list and the level of work being def regards to this case is something commendable, and I hope they will continue make other findings with regards to most of these cases, because all the time when they because bari na si officials corruption always ngay dega corruption lolu mo trigger sa ñu am youth led organisation bi bu ñoo oyé gala teru because time bobu nonu
there was nothing like gala, but then corruption bi mu num nekkoon di demee si dëkk bii nii looloo tax they came up with this organization. So gis nañ ne at least ñii ñëw nañ ak initiative bii nii te loolu it will contribute a lot in order to wàññi li nga xamante ne mooy corruption, because corruption du mun a yóbbu dëkk fenn. It will only bring chaos and financial mismanagement and stuff. So it's a great initiative though. Yeah. This is a future story. It has to do with women and children. It says Broken Dreams, the price of childhood on Gambia's streets by Aissatou Siseba. Poverty is pushing more Gambian children into street vending, leaving them vulnerable to exploitation, mental health crisis, and a stolen future. The late afternoon sun beats down on Karaba Avenue. Traffic has slowed at a crawl, horns spreading as taxis squeeze past minibuses. Between the vehicles, a barefoot boy older than 10 runs with bottles of cold water clutched in his arms. A driver lowers his windows, tosses a coin, and snatches a bottle. The boy sprints back, nearly cripped by a motorbike, and disappears into the heat and noise. On the same street, in the same street corner, a girl with a tray of bananas blanches her loads with praxis ease. She is just 14, but her eyes are already weary. She smiles at passersby by her voice carries a quietly urgency. Buy from me, please. For her, every dollar means food at home, and another day her mother and younger brother can survive. To commuters, this is a familiar side. To the children, it is a life sentence. What looks like simply vending is in reality a dangerous bargain. Their safety, education, and childhood trend for survival. The story has to do with children. Oh, okay. Yes, it's a lengthy one. It's a future story. On the point newspaper by dafa bari nag. Yes. Especially if you go to some of this wow, some garage yi nga gis ni. Yes. Fa nga gis xale yi, but sometimes you wonder if they go to school. Yeah, because and if they go to school, how do they concentrate in class? Because yeah, but some especially when some ñoo xam ne ñu ngi afternoon shift. Yeah. They'll have to go and sell before they go to school. Sometimes you come from school. Sa lekk bi sax ñu ngi laa yàkkamti gaawal nga dem jaay sa jaay. It's serious. I think how ma nag dafa difficult trop pour nga contrôle loolu, but yéena yi moo CPA Child Protection Alliance war nañ di génn di waxtaan nit ñi ak yooyu noonu, because am na yoo xam ne ni dañ di exploit xale yi trop. That's not the only thing, sir. You go to some places, some workplaces, especially hazardous places, and then you find kids working in those environments. Yeah. Because man maa ngi remember there was a time maa ngi doon def benn programme bi ñu doon def ci TV bi mooy dëkkin wi. I went all the way to some of these places, especially Paka, Fijoe Paka bi at Latrikunda. I went there to interview, to talk to, some of these their bosses, kids working in that environment. Ak yooyu li ñu la wax mooy xale yi seen waajur yi seen bopp ñoo leen fi dee indi. Am na xale yoo xam ne soo leen daaxee sax dañoo ñëwaat. Soo bañee tam dañ la fay romba dem ci keneen la gaay di dem. So xale ñoo leen indi, but it's not safe. Ma laaj ko ndax xale mos na fee gaañu mu ne ma of course yes daf day am du gaaw nag waaye léegi-léeg nga gis xale bu gaañu, and then that is serious. Loolu yëpp ay wëñ la ay feeraay la ay yooyu noonu ak si yeneen place tamit. So war nañoo mën a bàyyi xel xale yu baax te xam ne xale yi dañ leen war a protect. Xale dafa war a su nekkee xale dafa war a toll si jàng, dafa war a toll muy jàng muy métier la muy ak du mu ci doon. Parce que xaalis su télé min xaalis rek dina mun naa baax nag ci moom waaye mun na ko indil gàllankoor, mun na ko indil lépp, surtout xale jigéen yi nga xam ne ñoom la ñoo et plate yi banana yeeg plate yi ndox di dem jaay. Who knows lu nekk mun na ci am, surtout ñi nga xam ne ñooy wër tam di dem ci biir kër yi, mun ngaa dugg ci kër goo xam ne kër gu wéet la. Yes, because there was a time when I think Malagan published a story about Bernard old man living around those. Is it bourse bi xale yu dee jaay la dee aussi këram di leen def naka sudut noonu di tëddee xale yi. Yes it was old man nga wax de. Yes. ba pare xam nga xale bu dox ci naaj bu tànga mu ngi soona mu ngi xiif nga gis ko rek
sëñ na platam bi yëpp soo ko xoolee rek $20 la $50 sax mutu ko nga génne ko jox ko benn 200 da ko am pour nga dem ñibbi kooku dafa foog ne jox nga ko aduna la ci biiram understand su amul ndimbali yàlla dëgga di nga ko tëddee te xale bi su jamee ba mos loolu benn yoon mu dem këram ba xut ko yaayam na la leer na ëllëg mooy indi boppam su ko ne ëllëg su ñëwee kooku daf ko jox xaalis dafa bëgg di ñëw fa la xale bi di jaaree yaaxu moo tax waxuñ ne sa doom bul ko jàngal ni ñoo jaayee but at least ci yan anam la moo jaayee ak ci ban waxtu la war a jaay léegi-léegi maa ngi remember benn time ñu dem is it McFadis boori Kairaba Avenue at night ñu ngi toog McFadis having a drink ñu gis xale yi romb di jaay naana guddi mu jaaxal ma trop ma ne come on jaay naana bi guddi bi waxtu bi ci xale bu jigéen it's not safe xale bu jigéen taxaw di jaay naana ci kaw tali bi especially jigéen that's why we you go to Westfield and that's what you see we have child protection alliance exactly so war nañoo mën a bàyyi xel trop loolu dafa garaaw dafa serious. Let's take a look at something else. The Voice is just coming in. The Voice newspaper. Okay. On the headlines we have Nigeria deploys 20 health experts to the Gambia. Imam Abdul Karim questioned by police after Magal Tuba remarks sparked outcry. KMC Mayor Talib Bensouda joins UDP presidential race. We have Minister Bajori affirms government's commitment to sports development. Another one, it says government validates national performance policy documents. Riot groups called for probe into alleged police torture during protests. We have Mayor Bensouda advised to exercise patience and protect his legacy. Yes, those are the headlines we have on the Standard. At the Voice newspaper, it came in late. Yes, right. So it says Nigeria deploys 20. Do we have it on the news? Nigeria, no. You can give us that story. We don't have it on the news. Yeah. By Rohit Samba, we have the Nigerian government has deployed a team of 20 health experts to the Gambia to strengthen the country's health services as part of a technical assistance agreement between the two nations. The medical team arrived in the Gambia on Saturday, August 30, 2025. The Nigerian High Commission to the Gambia hosted a warm reception for them on Monday, 1st September 2025 at the Nigerian High Commission office in Bakau. During the event, Mohammed Usman, the Child Affairs of the Nigerian High Commission, welcomed the team to the smiling coast of Africa. He noted that since the signing of the technical assistance agreement between Nigeria and the Gambia in 2009, over 550 Nigerian volunteers have served in the country, including this latest group. It is important to mention that Nigeria pays for their passage resettlement and a monthly offshore allowance throughout their 2-year tour of duty, Mensara said. He appealed to the Gambian government to sensitize Gambians not to see these volunteers as competitors or job snatchers. Dr. Ahmed Lamid Samate, the Gambia's Minister of Health, highlighted the strong relationship between the two countries, describing the deployment as another historical gesture for the government of Nigeria to the Gambia. He urged the experts to be very good ambassadors of Nigeria, adding that President Adam Barrow is passionate about the health sector of this country. On behalf of his colleague, team leader Yunusa Baba Ndagi expressed their readiness to do their best and deliver positive results to the government of Nigeria for entrusting them with the assignment. The Nigeria Technical Aid Corps (NTAC) program aims to promote human capital development, strengthen institution, foster international solidarity, and enhance Nigeria's global standing through its foreign policy initiative. Volunteers are selected based on their skills and specific requests for recipient countries, providing professional expertise in sectors such as medical, education, and the judiciary. Okay. Yes. All right. If you have another interesting one or else, then you check some news stories, and Yes. yeah. I'll go with
with this final one, which says government validates national performance policy documents by Lamin B. Dabo, communication officer of MOPS. The Ministry of Public Service last Wednesday led the validation exercise of government's national performance policy document at a ceremony held at Metsi Hotel in Kololi. Presiding over the opening ceremony, Honorable Babukar Boy, the Minister of Public Service, said the government created Civil Service Reform Program 2018-2027 to address merit-based recruitment, promotion, and drive socio-economic growth. The cornerstone of this program, Minister Boy explains, is the development of a performance management system designed to promote accountability, fairness, and discipline, as well as result-driven service delivery within the civil service. According to him, this new performance management policy seeks to define clear performance expectation and key performance indication, establish structured mechanism for feedback, monitoring, and continuous improvement, enhance employee motivation and fairness in career progression, and align performance outcomes and national development priorities. This exercise is not merely about validating a draft, but it is also about laying the foundation of a result-oriented and citizen-focused public service. Yes, that's the end of this story. All right, thank you very much. Fu nekk moom am nga read nga bëgg sa biir xol bi. léegi read nga bëgg sa biir xol bi because yaa ngi ne. waaw moo dee nekk student yooyu noonu time in school history teacher su ñëw ak government mu ne who wants to read mu naan may mun a loolu la ndoroo nag dafa sawar si read government and history where are the textbooks who wants to read mbaa nekkul xale yu volunteer mbaa nekkul xale yu nga xam ne si la laajee kan la indi school sax nga ne my small father sa rakki papa su la indee nga ne my small father baax na daal my small father direct translation waaw so sa rakki direct translation dégg naa medical ñu ngi laa nuyu bu baax medical bu nga wax xam nga direct translation from Mandinka to Wolof ne foofu dafa am muus bu doom muus bu doom ñank ma dingo ne dafa am muus bu doom direct translation am nañu de translate because ñun suñ time xale bi time boobu xam nga football dañoo play warga ak yooyu noonu play nañ dem nañ Bakore war a play warga am ko war a play then ñu gis ne because am nga football 11 players nga am then am nga ñu toog si bench bi so we were just 11 so amuñu woon kenn ku toog si bench bi so am ku insist ne moom dafaa toog si bench bi ñu ne ko non mënuloo toog si bench bi because we were just 11 so amuñ benn reserve mu ne non parce que man suma tànki gannaaw bi mooy métti la mooy tànki ginnaaw tistanam bi la bëgg a wax ma ne ko sa tànki gannaaw bi mooy métti mu ne waaw ma ne ko kon yuusal yu kanam yi su dee tànki gannaaw bi mooy métti kay nga yuus yu kanam yi moo gën anyway thank you very much Maimuna for the newspaper review as well for the analysis and of course it's time to go for a break and then when we return we'll take a look at three stories from our news bulletin last night and then after followed by what's trending meaning the stories that are making rounds on social media but most importantly as well in fact the most exciting one from now Monica the case of Abdul Karim Abdul Karim because Abdul Karim moom nit ñi bëgg nañoo xam nan la mujjee nit ñi bëgg nañoo xam the environment ni mu meloon démba no come on man munuma anyway I wouldn't let the cat out of the bag yet but our would come with some of these things and then dinañ am footages to show di nga gis people they came out to cheer up Abdul Karim but that will be right after the news stories we are going to give you from our news bulletin last night. We're coming back shortly after the break. All
right, welcome back if you're just joining us. It's coming to you live from Star TV, broadcasting along the OIC highway. And of course, this is some stories from our news bulletin last night. A movement known as Justice for All, or Kumabu Amdei, Kumabu Amundei, is investigating a series of land disputes in Banyaka village. After several of its members face losing their homes. So the group, which advocates for the less privileged, is seeking to ensure justice is served equally and without bias. Modlaben Baji has the rest of that story. Movement's fact-finding mission led a delegation headed by Representative Sadio Barry to the home of the former chief of Kombo South. The visit aimed to clarify a tribunal case the chief had presided over regarding the disputed land. During the visit, Barry's team showed the former chief a document from a Sirif division that contained what appears to be his signature. The former chief acknowledged the signature, stating, "I think it's my signature," but refer the union to the court for action. We are currently at the former chief resident to ask about our lands in Banyaka village, but all he told us is that he recognized the signature on the judgment paper, but he can remember signing it, so we can go to the appeal court. No, I'm not maybe almost 20 years. 15 years. This judgment was made in a case between Dembo Momo Bojang and Fode Marena. According to Barry, the former chiefs recognized the signature but could not recall signing the document and advised them to take the matter to the appeal court. The current title holder of the land, Mahmoudou Saho, told journalists he acquired the property legally with his hard-earned money. He urged the Justice for All Union to refer the matter to the court, arguing that he will not cease developing the property unless a court order issued against him. Sao also mentioned that he was previously attacked by residents in connection with the land. They make an injunction. They stop the guy. But we have no right to stop this guy working here. And nobody have right to stop it until court order. This is law. We are not talking about verbally or have a power, carry all the town, come. That don't take me anywhere. I'm following the law. As I'm a citizen of Gambia, I'm a citizen of this country. This is I never heritage anything in Combo. Whatever I got Combo here, I bought it. And I don't fear no one. I will never stop this until court order. Many of the compound owners in question have resided in Banyaka village for more than 7 years. The Justice for All movement stated that its mission is to represent the citizens from all walks of life and to ensure the underprivileged received fair treatment in society. For Star TV, I am Modu El Baji. Modu Lamin Baji there. And now the National Youth Service Scheme, the NYSS, established in the 1990s, celebrated a significant milestone on Saturday with a swearing of its second cohort of graduates. This group is part of a recent initiative by the National Youth Service Scheme designed to provide university graduates with crucial skills to improve their employability and more. So Laminba has the rest of that. As they march past, this beautiful baby girl marches along with her mom, which shows the beauty of inclusivity. The program, a collaboration between the government of the Gambia and the United Nations Development Program, UNDP, is open to graduates from all universities, including Islamic institutions, a milestone for youth development. The executive director of NYSS, Mustafa Baji, described the event as more than a celebration, calling it a memorable milestone. He highlighted that this also offered an opportunity of exchanging ideas. Given the opportunity to learn and exchange ideas with highly educated personalities that we invite to the camp to come and share with you. This interaction have not only enriched your understanding, but have also ensured
to think critically about the role you are about to play in shaping the future of this country. This initiative has been hailed as a bold move from the President of the Republic and a testament to his commendable ambitions for the nation's youth, according to Mr. Samba Jallow of the UNDP. He reaffirmed his organization's unwavering support for the program. I would like to, on behalf of the UNDP country office in the Gambia, congratulate the National Youth Service Scheme in particular and the Ministry of Youth and Sports through the Honorable Minister, while also reiterating our commitment to work with all of you throughout the journey. Minister of Youth and Sport, Bakari Waibaji, extended the government's gratitude and encouraged the graduates to remain steadfast in their efforts. The Youth and Sports Minister advised the graduating cohort to stay humble as they learn and apply their skills in their respective fields. So that you humble yourself and learn and get the skills that is necessary so that you can be employed by those institutions or by other institutions as you complete your 12 months. And yes, you are university graduates. You'll be going to institutions where you might see someone who probably does not have a university degree, but they have the experience, they have the knowledge of working in an institution for many years. Humble yourself and learn, for whatever skill and knowledge you gain there would be for yourself to use for the rest of your career. On behalf of her fellow graduates, Ami A. Toure delivered a vote of thanks, expressing sincere gratitude to the government and the Minister of Sports. She also extended thanks to the Gambia Armed Forces through the Gambia Armed Forces Training School for instilling discipline and resilience in the participants. We also recognize with deep gratitude the Gambia Armed Forces Training School for instilling in us discipline, resilience, and the values of service. The ceremony concluded with the presentation of 5 awards recognizing outstanding performances. Awards were given for Best Female Drill, Best Male and Female Fitness, and the Most Disciplined Graduate. Each recipient received a cash prize of $3,000, except for Jared Sishawa, who was named the Most Disciplined Graduate and received $5,000 for her exceptional performance. Lamin Ba, Star TV News. And now finally, the Gambia Police Force on Sunday revealed that it is aware of criticisms over its handling of the recent Pura protests. And defended Superintendent of Police Lamin B. Sarr saying he acted within his professional duties and in accordance with the law. Our son reports. In a statement released on Sunday, the Gambia Police Force acknowledged numerous public criticisms directed at its personnel over the management of the recent Pura protest. The statement signaled out Superintendent Lamin B. Sarr, the officer appointed commander for the operation, and said he was discharging his professional command responsibilities over his subordinates. The GPF said Superintendent Sarr's conduct was in line with his assigned duty, fully endorsed by the senior police command and carried out strictly within the confines of the law. The force urged members of the public to take note that police officers, like any other persons, are subject to the laws of the land. The statement further encouraged those directly or indirectly affected by police actions to pursue redress through existing legal and administrative channels, rather than through unsubstantiated indictment and prosecution on social media. It added that the role of the police in the management of society and must be recognized by all. Including the release, the Gambia Police Force reiterated its commitment to protecting the constitutional rights of all citizens while ensuring that public safety and national security are not compromised. For Star TV News, I am Awasane. Of course, because many people condemned Lamin B. Sarr when he acted in that manner, but to the police, he did that professionally, because that was his professional duty and stuff like that. But it will always be different from
what we see. So our perspectives would definitely be would not definitely be the same. But how do you see the whole thing? To some people, he was very aggressive. He was very harsh on, him giving out orders to his genius and stuff like that. But police people could defend, or is it because police people would defend him? Obviously. Regardless, because even though because he is part of them. Exactly. So would that be the case? Fuck now, class even if your colleague did something wrong, you will stand by all means to defend the person. But then, you know, you mi deka nit. Yen hamantengen. But then, kenen si biti lu muna wasi koku nonu lu negative yodo wa lulu because yoda nga gis lu negative people already, but then you won't say it. But then all you can do is to defend that individual. Si ñom ki mu ngi def ligéyam nu ko wara defé ak tamit he's doing it professionally, but then nit ñi lu gis was arrogance. Ak tamit treating your fellow human beings the way that you should not, because you are just doing your duty. Elek aksi bir mun ngena tase fe na fi nga xamantene yow yaay gëna soxla gaay sax. Exactly. So lu nekk aduna bi fini lu nekk ndanka la rek. But then Lamin Bisa protest bi mom kay lu review ci mom dafa yéemu daal. Xëy na man benn rek la am na maybe that's right. He was doing his professional duty, but am na benn boo xam ne comme let's say nga ne nit ki puusal muy wax may ko mu wax nga déggali moo wax ba ko ok fine but nii ak nii but am na fenn foo xam daf doon yuuxu kooku noonu am na lim doon wax saay bu ko tontu rek mu gëstu na gars yi arrêté it was so quick. You don't arrest people like that. I think I ordered for you have to disperse. How about you guys are illegal? We are not legal. You are illegal. No, like they're illegally assembled there. We are legal. When I arrest him. No, mean you are not legal. You're not legal. We are legal. They are illegally gathered there. Okay. Well, understand that. We are legal. We arrest him. And for Flex Dan, why? The reason why he was arrested. Yeah, because man bobu jahal na ma. That's so funny. When you talk to someone, obviously dina la wax dara. You would expect them to say something. So koku buga war na arrest him. So man that li kalo ga de wax yaramam dafa tanga safara bes bobu. Tay yow legui bu ngeen suma yaram dafa tanga safara. Done it the civilized way, but then you are being that's superiority. It's nothing. Come on. You have to do your duty as expected professionally, but not the way you did it. But then he is part of the Gambia Police Force, and he was the commander, the main commander there. So he was the most senior. Whatever he says. Obviously. Because it's not even professional to talk to your colleague like that, saying you have to do it or not. I will release you and bring my. I will charge you. So it's not professional. So maybe it's their language. Maybe that's how they talk or whatever. It was so quick for him to give directives for those recruits to arrest that guy just because he wanted to say something. Even if you feel they assembled there illegally or XYZ, but at least listen to them and then you talk to them gently. Everything is humanity. So if that's lacking in you, it's something else. But anyway, you could defend because to them he acted professionally, and then of course that is in accordance with the law. Yes, according to them. What can we say? We can't say anything. But anyway, especially these recruits. Yeah, they're just new to the system. They want to buy health or am na ñu xamne nak xadar lañ ci duggé xadar nañ def ndanka ñu dal ñu understand ne ñoo nit ñi la ba pare the thing is this is just a uniform so ko simé ci campé bi ngay delu waat dem nani ataya campé waat am nga nañ anda dal am na ko xamne nak faale wut la yow yaay kan mom yoonam ci golo bu poudaru so ñëwé ni nga behavior mom sa daf la bully dafa def lu nekk because am nga ki nga gëna mëna ragal moy ko xamul dara ci mom am na ko xamne ni su ñëwé dang ko ragal xamuloo loko parce que xamuloo dara ci mom xamuloo whether he is very deadly dafa aggressive dafa li yow ko dang ko moytu wa ko xamne ni you grew up together xam nga ne mo gëna nasa ci groupe bi xam nga ne suñ daan sacc mango sax duy dem suñ daan xé dañ ko xéxal so ko ne mu daw su jëkke nek police kon koku su nekké xam nga ko lool yépp on a sana so moytu
xam nga su dee ñëwut a yar ci yéen kaw yéen wala mu ñëw bugga leen a def yéen jaay doole ak yooyu kon kooku da ngaa taxaw stand ko parce que da ngaa jàpp ne kii xam naa ko. we don't say the people should do that damaa joxe exemple rek wane ne du ñëpp ngay mën a def loolu am na ñoo xam ne nii soo buggee continuer noonu di nga joteeg ñi nga xam ne sax da nga dëkkaa ñoom parce que ñooñu xam nañ la ba pare am na loo xam ne duñ la ko may. but most importantly ci yëfi protest yi ak yooyu nañ ci dal xam nga the police officers we expect them to apply the law. Understand? So applying the law bokk na ci means you give respect to the protesters. You give respect to whosoever is there, be it a bystander, be it a passerby, ku munti doon, do it in respect. They have the rights. They have the right. I'm gonna feel the thing is like you go and arrest someone, sax nga njëkk a violate right am. You think that person violated the law, but you also what the first thing you do is to violate his right. te yaa ngi foog ne kooku dafa default moo tax nga ñëw pour correct ko. But yow soo demee nag yow da nga ko fekk yow mii sax boobu sax juum na. waaw daf day happen all the time. daf day happen xam nga man mos naa am benn incident man su ma kër laa tëra di nelaw dama wàcce job after 3 o'clock no after 4 sorry bi ma julee tàkkusaan ba pare ma ñëw ma tëra si suma toogu bi noonu di nelaw ba si kanam ma jékki-jékki rek ma dégg ñuy nok suma bunta bi nok ma bàyyi ñu nok ñetti yoon ma ne leen kookan la gaa ne ma baala ñu nga ubbi bunta bi ñun la ma def nii suma rido bi xool ci biti ma gis groupe taxaw about 6 or 7 of them ay ponkal laa wax de ma de dama tiit sax ma ne waaw mënumaa noonu laa jógee sol suma ngeen so bi ubbi bunta bi ñu ne ma police ma ne yeah so what have you done? What have I done? gaa ne ma sorry can we come in dañ bëgg a sàcc néeg but by then after dafa am lu ma suspect because maa ngi dëkkoon a benn boy te boy bi daf daan jaay si marché bi mooy ñu dee jaay mobile nangam ak yooyu noonu so suma xel straight away mu may ma ne ma mun naa am cheikh la gaa di ut xëy na dafa am ko sàcc mobile ñu jaay ko ñu dem report case bi ñu ne ko fii la dëkka because self la then cheikh mu ngi nekkoon si beneen room bi ñoo bokka salle bi but ku nekka separate rooms time boobu noonu cheikh daf ko fekk si marché bi so suma xel bu mu dajee loolu ma ne leen ok fine do you have a warrant gaa ne ma yes yaa génne certificate man ma nii nangam naa ma ne leen ok fine you can come in ma def ni suma loxo yi taxaw si biir salle bi ko salle bi dafa rëy dafa dafa gudda ma taxaw di leen seetaan yaa ñëw dugga ñoom ñëpp ñëw dugga kenn rek moo taxaw si bunta bi ba ñenn ñëw dugga jow seet suma biir néeg dem ci boori TV stand bi seet suma suufa bi kusini yëpp gars yi def nii seet fu nekk gars yi dugga karab gars yi laal bunti seet bi ma ne non bunta boobu dafa tëj kooku nekk fi gaa ne waaye dañ ko bëgg a seet ma ne non you cannot because man awma caay bi in fact te borom dafa génn so you cannot go in there nga ne ma one of the other house ma ne ko that's my house if you want to go there because maa ngi fi then you can go in that's right so ma ñëw ma njëkkali na dugga waa ji bëgg a dugga ma ne ko noo xaaral ma njëkkaa dugga si biir néeg bi because foog ma dugga ma taxaw jàkkaarloo gars yi suñu dugga because they can plant something in there they can have drugs whatever ñu plant ko fa and then ñu téye ma so ma ne ko noo xaaral man ma dugga nii ba pare na leen acca dugga si leen because ñu nekk si gannaaw sax suñu defee dara foofu noonu after du because make benn sense parce que seen bopp saaj nañ fa clean nañ ko already so ma dugga si cabinet bi ma dem ba si wall bi aj naa rideau bi ma ne la gars yi dugga sil gars yi ñëw suma dara bi yëpp la gars yi laali suma yëre yi fa suma kóot yi nekk yëpp gars yi puus fu nekk check but kenn si ñoom moo seet si wall bi rek because maa ngi am suma staff ID press card si li ma am si press card mënuloo koo compter yëpp maa ngi ko xam foofu noonu so kooku moo ñëw mu def nii mu xool ko rek mu def nii rek mu gis mu ne my brother are you a journalist ma ne ko and why do you ask mu ne ma noonu lii laa gis ma ne ko so mu jékki-jékki rek mu ne gars yi bye let's go just like that ma ne ko non but ngeen a sàcc lii mu ne ma ko in fact lan tax ngeen a ñëw mu ne ma non amee right pour ñëw fii pour sàcc suñ suspecté dara ma ne ko yes well that's right mu ne ma ok soo gisuñ dara thank God we are going after gars yi dem ma koy booy wax ko booy bi ne ma non man yëguma loolu sax xam nga soo façon yooyu. so noonu lañ bàyyee sa néeg. noonu lañ bàyyee suma néeg I am telling you lii man lañ ko def gars yi bàyyi noonu ñu bàyyi suma néeg bi gars yi di génn ma taxaw ma génn si bunti néeg bi taxaw di leen xool gars yi dem ba àgga si boori bunti kër bi ngay taxaw fekk man delloo naa bunta bi pour ñoom man di fin naa naka lañ ko di waxee nekk ma di leen bàyyi xel because delloo naa suma bunta bi waaye maa ngi def nii rideau bi di leen bàyyi xel gars yi ñëw bi ci bunti kër bi boori bunti kër bi gars yi taxaw gars yi wax ba si kanam kenn ki toon baag mu ñëw mu ñëwaat suma néeg mu koŋ-koŋ bunta bi ma ne yes mu ne ma sorry sir ma ubbi mu ne ma please I hope you understand because dañ ñëwoon rek we are doing our job nothing else ma ne ko no but I didn't complain
mu ne ma non xam nga dama laa waxaat rek ma ne ko but I didn't complain still. Nah, dañ ñoo wane kii journalist. waaw so after gars yi delluwaat xam nga so loolu laay wax because façon yooyu daf dee am soo demee ci nit àndala dal àndala yar ak àndala tegin because you never know what tomorrow will bring. so lu nekk mun nga koo fekk place boo xam ne yow yaa koo soxla yaa koo nefeel do you have a say on that Maimouna because this issue doon na loo xamante ne yëpp dem na ko ñëw you said it the last time it's something li nga xamante dañ si war a jàngee bu baax. just than what happened to Michael Sankoria and other people yi nga xamante ne nekkoon na in power. most of the time the only thing lu ñu leen day blame moo nekk torture ak loolu nga xamante ne moo nekk their involvement si certain things yi nga xamante ne it's against people's right. so yëpp dem na ko ñëw bàyyi xel la even though yaa ngi sol sa uniform yaa ngi joxe command but do it in a way bi nga xamante ne you will not belittle the other person. but the way nu mu ko defee so many people condemned it xam nga ñu ñaawul ko bu baax a baax because xam nga yaa ngi fa nekk with yow ñooñu yow yaa senior ñooñu waaye moom tamit am na ñu senior. exactly so other people look up to him. so the manner in which it was done so comme aw nu ko waxee rek we don't expect the Gambia Police Force génn si pour mun a gis ne wax ne dañoo condemn his behavior. it's obvious dañoo génn pour mun a gis ne dañoo wax ne dafa nekk def liggéeyam. it's something li nga xamante ne lu mu war a def so recently we've seen the police page be every time ñu ngi génn hanga di talk to people but most of the time the reaction bu ñu bàyyi ko bu ñu dee jël receive from people it's something li nga xamante ni ñaa ngi bàyyi seen xel bu baax and so many people are expressing disappointment with regards to how the police are handling so many issues that are happening so then lu ñu war a bàyyi seen xel in as much as ñu ngi call for the security sector reform they should work on it ñu bàyyi si seen xel bu baax is it not funny to make the rules and break the rules because léegi daf de happen sometimes the family you make the rules and break the rules. We're just saying just fine if they say he acted professionally that was his professional duties, he acted in accordance with the law, we will respect that, but what we are saying is at least they should be more respectful. Protesters, they're human beings like you and they've got their right. That is why they came out to that's why they said democracy. Okay, so exactly. So right to express your feeling. That's right. Thank you. All right. So we are going for a break, and then when we return, we'll take a look at some stories that are making rounds on social media, including the most anticipated one. That is the case of Imam Abdul Karim Kuyate. We're coming back shortly to take a look at those stories, please. All right, welcome back to the Morning Star Hour. Please. All right, thank you so much, Lipsy, and to anyone watching right now. Welcome to the things that are trending on social media segment. And we first start with the story from the Fatu Network, which says UDP flag bearer raise hits up ahead of September deadline. Following Talib Ahmed Bensouda's submission to contest as the United Democratic Party's flag bearer for the 2026 presidential election, sources say lawyer Bori Toure is also expected to submit his application by Tuesday, 2nd September 2025. That's today. Wow. Applications are being recovered by the party's administrative secretary, Alaji S. Dabo, ahead of the 2nd September deadline. Today is the deadline, though. 2nd September today? The final list of the application, including party leader Ousainou Dabo, is expected to be published and confirmed on the 3rd September. However, there are conflicting reports regarding Dabo's submission. While some sources claim he filed his application last week, others maintain he has yet to do so but will submit before the deadline. The UDP Central Committee will vote on the 5th September to shortlist candidates from the vetted pool. Negotiations among contenders are scheduled for 8 September in a bid to reach consensus on a single candidate. If no agreement is reached, the party will process to a primary to select its flag bearer.
A source familiar with the matter told the Fatu Network that Bori Toure may consider resigning from the party if Dabo is selected as flag bearer. The claim has not been independently verified. So on the second, like today, it's today the is deadline the deadline. day. Yeah. What time today? No time. No time. So on the 5th, they will be shortlisting. And on the 8th, what? Everything will be announced. but before some more gonna funny, anyway, it's okay. So let's just see. On the 5th, it's like Thursday. Yeah. On the 5th is Thursday, and on the 8th would be next week. Yeah. Then guys send affaires yëpp ñëw okay ñu ngi toog di xaar daal. Cooli jeex. Affaires yi leer na. But Bori Touré may consider resigning. That's what the past. If Lawyer Dabo is selected as the flag bearer. Wow. Yeah. And then we've seen a post from Yankuba Dabo who says, Lawyer Dabo is our candidate. That's the post he posted on his Facebook page. That's it. He says, Lawyer Dabo is our candidate. Yankuba Dabo says. Is he throwing stones? It looks like. It looks like. Because the reason why I ask is, gis nañ ko bi mo ñaka na wax about Talib issue and to say ne ñoom ñoo bëgg a yaaxa parti bi dafa bëgg a taxaw nangam ak moom Dabo su taxawee moom du ñëw bot su Talib taxawee nangam so moom dafa bàyyi parti bi sob min na lay Ousainou Darboe tam we're hearing the rumor so moom wax na ne plain ne Lawyer Darboe is their candidate. And then wax na ne su Dabo taxawee moom du submit waaye taw wax na tam ne su Dabo tànnee keneen ku mooy Dabo moom dafa bàyyi parti bi so Bori Dabo maybe according to the story would not be the only person kuy bàyyi parti bi su nekkee ne Dabo taxawut kon ne dina génn parti bi sakkan so it's just something else. Nañ xool on the 8th seen final list bi su génnee ñu xool moo mel. Okay, all right. Let's wait for that. On to the next the next anticipating story we have on all over the social media I can say since was it last week Friday. I took the story from the Al-Kaab Times. It says supporters rally behind Imam Abdul Karim Kuyate as he faces police over sermon controversy. Imam Abdul Karim Kuyate was escorted by a large group of supporters to the police headquarters in Banjul on September 1st, 2025, following a controversial sermon targeting the Murid Brotherhood that sparked public outcry. The sermon delivered at a local mosque reportedly contained remarks deemed inflammatory by authorities, prompting a swift response. Supporters chanting in solidarity accompanied the Imam to demonstrate unity and defend his right to free expression. The Gambia Police Force has not disclosed specific charges but confirmed an ongoing investigation into the sermon's context. So Demba Banjul jaxoon na de because of this. And I have some videos waa contrôle may leen ñu sa vidéo bi rek ñu seetaan ko rek ñëwaat.
have other videos as well. Control room, I've sent you other videos. You can give them so that they can watch. My video you ma len sen wa control room affaire protest bi ni may len ñu ko ñu foog na am na bu ma ci gis boo xam ne crowd bi moo gën a defee ak yooyu noonu ok xëy na pare gu dañ went to a point ne somewhere waaye gis nga noo déema Banjul jax na xam nga nag am na dafa neex nga xewle say mbokk ñëw dafa neex xewle say mbokk teew parce que déema markaas yëpp génn nañ waaw déema markaas yëpp génn nañ waaw waaye tam xam nga lii dafa am affaire bi ci nekk not only ñi ñëw ooyee markaas rek jullit la ñoo wax am na ñoo xam ne dee nag markaas te fuñ seen boppam ñuy ay markaas jullit lañ yes but li booy bi wax dañ ko dëggal am na ñoo xam ne nag ñu booy bi wax dañ ko naxarlu so moo tax foog rek ñu def ci ndànka parce que ñu ne neen sax suñ biir waxuma la keneen waaye ñu ne neen suñ biir foog ñu def ci ndànka ñu xam ne xale ñu adressé situation bi yaa ngi gis all types of comments nga nekk di gis on social media. Some people are celebrating this boy, this imam. Some people are fighting. Exactly. So it's throwing something else. stones. So it's rather unfortunate. Why hang up? I don't know. Yep. Not everyone will support you in it. Some will fight you, some will support you, but then yeah. So if you know that you're on the right path, just follow it and then ignore the rest. You just focus on yourself. They gis nañ Murid community bi ñu ngi mer de. Non, ñooñu dañ mer ba ëllëg. Mer nañ de. Tam foog naa sëñ Muntaxa mooy xalifa général kulli Murid. Dégg nañ mu gis nañ foog naa yaa doon read statement bi xam nga am na. From Watson Gambia. ñoom ñu ne naka Watson Gambia luñ wax. Because dafa seen xalifa bi. Waaw maa ngi dégg yaa ngi doon wax ne xalifa bi wax na. Oui. Parce que Serigne Touba. It's about the issue of this. Because démb maa ngi xam nga ba pare lii ñi defend ñi ba pare. Okay. Say Serigne Muntaha Mbacke, the current and 8th Khalifa of the Murid Brotherhood, has instructed Murids in the Gambia to leave the case of Imam Abdul Karim in the hands of Serigne Touba. In a widely circulated WhatsApp audio message, the Caliph's representatives in the Gambia, Pape Demba Diop, said, "I have received instruction from Serigne Muntaha that we should entrust everything to Serigne Touba." He further urged all Murids to return to their daily work and let the matter rest. No, why? No, Lola, man, I like this. Pour fay safara. No, pour fay safara. Xam nga Serigne Muntaha kilifa la. Yeah. Kilifa la so c'était Murid moom rek lañ mën a déglu. Non, moom la ñu déglu ça fait par Murid xam nga Murid digga dafa wéyee ndigal. Su ndigal jubee nag kuy Murid ku nekk da loo jàppoon lu nekk da nga koo bàyyi. Parce que kilifa la te ñun lii lañ yaakaar ci moom. Soo mënee taxaw su sëñ mu taxawoon loo xam ne sax kenn séntuwu ko ci moom te man xam naa ne du ko mus a def. Mu taxaw ne Murid fexe leen ba dal ci kaw booy bi fexe leen ba def nangam loo xam ne du ko def ndax kilifa la te xam naa ne du def lu mel noonu. Su ko defoon tam Murid duñ bàyyi dañoo fexe seet seen li ñoo mën a def dinañ ko def. Parce que affaire si dafa garaaw foo ko nata weesu na ko même biir Sénégal da ngaa gis Sénégal yoo xam ne ñu ngi def vidéo démb si guddi rek maa ngi see seetaan benn boo xam ne dama rëccu salta download ma ko pour ñu eya ko bon maa ngi see seetaan benn boo xam ne kooku mu ngi génn di wax ne moom Gambien si sax la doon waxal dafa njëkk a waxal Sénégalais yi ne boy bi mu defee li mu def yéen Sénégalais yi parce que li ngeen a def yi fi naa fi xala according to moom fii nit saaga na fi yonent bi saaga na fi yàlla faa nga fi wax lu nekk
taxut ngeen jooy taxut ngeen def dara xale bi wax lii ngeen commencé dal si kawam naan na ngeen ko fexeel la Sénégal some people so noonu la ko moom noonu la waxee ba pare nag Gambia fexe leen am fula aar seen doom ku fa ñëw taxaw ne da ngeen ko def nangam dal leen si kawam parce que xale bi li mu wax dara nekku ci imam bi li mu wax dara nekku ci naan soo gis nga kooku foofu la gisee yeneen Sénégalais ngi taxaw di ŋaaña booy bi di ko wax ay wax parce que li ñu wax rafetlu wuñ ko Gambien si it am na ñu bari rafetlu wuñ li imam wax te bi ilaa yow mi di duñ ko rafetlu parce que ay murit lañ mooy nit ki rek nit ki lim doon soo ko laalee rek jox ko problème soo nit ñi dañ ci war a def ndànk te li sëñ Muntaxa def nii mooy li kilifa war a def comme que muriti lañ tooñ te muriti gëmuñ ko mooy sëñ Touba bàyyi leen ko ci bàyyi leen ko rek mu demee noonu ñoom borom dëj bi mun naa jooyee dëjam dina ko fajal boppam comme que moom loolu la wax te murit dañ ndigal la ñëw wéyee kay kon na ku nekk delluwaat sa kër dem toog. comme ñoom dañ dee dégg ndigal kay. ndigal moom dañ ko dee dégg wax na kay. xam nga ndigal moom wax bi dina nit ci boppam moo war a dégg ndigal xam nga ndigal defi murit ak yooyu dañ ci sax rek. ba waaw ndigal moom mooy loolu dafa mel ni yow mi di ko sa biir kër rek sa papa ne la bul dem. bul dem nga dégg ndigal waaw su jàmbadongo bi di neex sax bul tax nga même su fekkee sa wet la nekk sax. nga koo dégg nii sax ñu ne la bul dem bul tikkir sax. waaw am na ñoo xam ne foog ñu dem parce que fi ñu toog la seen tànkay di xesen am na fi ñu toog la seen tànkay di xesen. waaw ok ñu dem ci beneen story bi rek which says Lance Corporal Jallow Alieu has been dismissed from the Gambia Armed Forces and turned over to the police following a thorough investigation into the mass killing of vultures, according to a Gambia Armed Forces statement released yesterday. The investigation found Alieu guilty of an offense prompting swift military action. Captain Kemo Kanute, acting public relations officer, emphasized that GAF's commitment to collaborating with the government, institutions, environmental agencies, and public to protect Gambia's wildlife and natural resources. The incident has sparked public concern over wildlife conservation, with authorities reinforcing their resolve to enforce law safeguarding the environment. Alieu now faces legal proceedings as the police take over the case, signaling a strong stance against actions threatening the nation's biodiversity. Affaire vulture yooyu noonu. So dañ ko dismiss. Yeah. léegi yow suñ la dismissé. He is guilty. suñ la dismissé ñu laaj la ëllëg lu tax ñu dismissé la nga dama rey dama am ay tan yu ma rey. yow tan yi nga rey moo tax ñu dismiss la. nga ñàkk ñaata years of service. Paul la de. léegi loo bëgg a wax foofu. non Paul la léegi loo bëgg a wax foofu. waxuma dara sax. ok. dama doon wax ne Paul la rek. non waaye fooguloo suñ mbir mi continuer dinañ ci gis keneen parce que fooguma ne moom keneen rek la. Yeah, I don't think he's the only one doing such. Yep. So I've just said Mom that la I don't think lii. ba pare bi xam nga different places la soo mënta nekk am lii ñu bari lañ ci war a téye parce que gis nañ ko Brufut was it Brufut somewhere around that end. Yeah, Brufut is it Tanje? Yeah, Gunjur yeah. It's Batukunku. Gunjur. It was Batukunku ak somewhere around Fonyi something like that. xam nga dafa garaaw daal anyway waaye ba tey nit ñi xamul lan moo li ñu war a xam mooy lan moo tax ñuy rey tan yi am na lu jóg nag te nit ñi xamuñ ko. yeah there is something behind it obviously because mënuloo jékki-jékki rek rey te moom boppay kese boppay noonu. mbaadu saraxe élection lay. na leer de parce que ñu ngi dig na sa élection si di ñëw mbaadu saraxe élection lay. doy na waar daal. because soo paree foog ma ne gars yi dañoo toogal loolu lekka. kaay ma ne la gis nga man maa yow. suñ demoon tey su doon dañ dem si sëriñ dama laa jox exemple. suñ dañ dem si sëriñ wala nit li si xaalal ñu wala xool seetal ñu suñu ay affaire pour digal ñu sarax man maa yow ay sondel lañ ñoo digal de. ay guru ay nii def boo ñun duñ kenn. utuñ dara lu rëy. saraxi baadoola bu mel ni man maa yow. ku ndóol ku mel ni man maa yow. dafa utee ak saraxi buur. exemple laay joxe. waaw su doon buur la. nan nag lañ laa laaj. waaye man maa yow fii ay sondel lañ ñaari sondel benn poti suukar. wala sow nga xëppoo ko waaye léegi-léegi nga naan ko sax génn parce que sarax la te sow la moom. li sëriñ bi waxoon la rek digal ko pour mu génnee béy mu ne ko sarax bi nag mun nga koo sarax borom xam-xam bu mel ni man su la neexee tam ba tey mun nga ma koo sarax xam nga kon kooku boppam la doon utal béy. kooku boppam la doon utal béy.
wallaay de. anyway waaye xam naa ne daal luñ war a lijjanti la parce que liñ rey ci ay tan dafa bari te du benn place. bari na su fekkoon muy benn incident nii rek. du nekk problème. waaw waaye dafa bari gis ko fii gis ko gisoon nañ ko last time ba ma ne lii mënu mu nekk feebar wala dara because loolu mënut a happen tan yu bëri nekku benn nekku ñaar but yu bëri ñuy deyandoor at the same time but then it's good ne ñii def nañ seen investigation bi ba gars yi at least to start and trace out some individuals that are involved in it so we only hope ne du em si kii kese even su nekkutoon investigation bi sax gis nañ yi dee am yeneen yu dee but after yeneen ñu gis dañ gis waaw seen boppay sacrifice so dog boppa yi dugal ko ci biir mbuus nan obviously sacrifice moo tax ma ne la mbaadu sara waaye gis nañ fi ku rëy is it loolu lifin bu rëy boobu la is it the hippo or what lu rëy loolu luñ musoon lu reyoon lu rëy loolu xam nga turam I can't describe ko mu ne is it a hippo ok hippo waaw hippo bu rëy bu reyoon mus nga gis hippo in real life in real life yow lu mooy golo ban nga ci gis parce que xam naa ne gis nga golo moom yow mën a gis yes golo ak lan hyena crocodile ok yes yow rek nga gis lifin bu picc bu amee baat bu gudda boobu noonu why is it called picc yu am baat yu gudda bari na picc yi daanaka ñu si bari seen baat yi gudda picc yu bari seen baat yi dankay gudda ostrich waaw ok ostrich du woon ostrich yes boobu la ok waaw loolu gis nañ fi ku fi rey hippo yóbbu ko ci kër président bi jox ko waaye hippo dañ ko déedéet hippo dañ ko day lekka dañ ko day lekk lan moo tax ñu yóbbu ko ci kër président bi who's gonna eat hippo I know the dañ day lekk hippo di yeah I know people will eat it but not the president I'm sure non not the president wildlife bi la bokk waaw ok affaire wildlife non yëfi lekk laay wax nañ day lekk hippo dañ day lekk hippo nga naan ma hippo dañ day lekk hippo am na yu bari tan sax am na yoo xam ne dañ ko dee lekk am na bu gaa de du wa foro dañ dee lekk tan non xam nga am na loo xam ne dagan na bot sa xel moo la ko du may pour nga lekka ko am na lu bari dafa dagante Gambia duñ ko dee lekka su dee diine ngay seet islam am na yoo xam ne dagan na in islam na mun nga ko cop xanaa fas ku toogoon fas lekka jox la ko doo ko lekka fas dagan na di hay fas fas dagan na nga ne fas daganul fas dagan na kay I am telling you ne fas dagan na ok borom xam-xam yaa ngi ñëw dégg bëgg naa ñu rectifier ñu suñu ñëwee man bañ naa coob ba seeñaatu fas dagan na di dafa nekk de xamuñ ko rek but fas dagan na I am telling you ne fas dagan na anyway waxtaan ñoo waaj a jàmmu fu mu nekk time jot na but dinañ seet ëllëg suñ ñëwee dinañ indi di issue about this fas parce que maa ngi ne fas dagan na rek nga def ko lu rëy ëllëg dinañ seet si fi fas wala dinañ am benn borom xamam bu ñëw wax ndax fas dagan na ndax fas daganut su ma daanoo soo ñëwee ongal suma ndel bi garaawut waaye soo daanoo dinaa la mbéj lu leer laa la wax awa dañ tàggatoo nangu ma loolu nangu ma ko non du ma la mbéj kenn jigéen kenn du ko dóor waaye dinaa la ngóobi I have a final story here. How movie? Oh, you have a final story? Yeah. Okay. My final story is 2 years after a devastating fire gutted the Bakau Sea Rescue Unit building, the critical marine rescue facility remains in disrepair. Officers there operate in hazardous condition, prompting growing concern among residents and seaside visitors. The once vital hope for marine rescue operations now stands as a crumbling shell, with cracked walls threatening collapse and no clear timeline for resolution. The fire, which struck in 2023, forced rescue workers to evacuate the building that served as a base for officers at the Bakau Sea landing site. The cause of the blaze remains unknown, and since the incident, the facility has been left abandoned, its deteriorating state undermining the critical work of the rescue unit. Could you imagine an incident that happened since 2023? Plus, we no longer abandoned by so it's okay. Yeah, anyway, that's the last story because of time daf ñu xoj léegi nañ tàggatoo rek ñu bàyyi la nga tàggatoo balaa ñu dem. Okay, di leen jaajëfal bu baax. Thank you so much for following Morning Star, and then we're saying a bye from us.
Now until tomorrow, inshallah. Don't Okay. forget to join us and follow our interesting programs. Thank you so much. Maimuna? Yes, thank you to our wonderful viewers for tuning in to watch the Morning Star, the Tuesday edition of the Morning Star. So join us tomorrow for the Wednesday edition and enjoy the rest of our programs on Star TV. ëllëg daal affaire fas bii am na lu ma ci gis maa ngi jàkkaaram waaye du ma la ko wax léegi damaa bàyyi bi ëllëg dina ñëw surtout lana leer nag suñu demee ba ne xaraam na wala dagan na nga déggal ku ci def cuuyi fas bu fa jege waaw dinañ seet ndax whether is haram or is halal. We will take a look at it tomorrow. Inshallah. Well, that should be it for today's edition of the Morning Star. And this is exactly what we have time for. And of course, we're coming tomorrow to give you another one as well. We thank you so much for being there with us, for the pleasure of your company. It's great. Yéen jàmbaar ngeen kenn du yéen ci biir réew mi jërë ngeen jëf waay thank you so much jërë ngeen jëf waay